হ্যালো বন্ধুরা, তোমার সকলকে স্বাগতম তোমাদের চ্যানেল বি প্রাইভেট টিউশনে। তো আজকের এই ভিডিওতে আমরা ক্লাস 7-এর তোমাদের যে টেক্সট বইয়ে দ্য বুক অফ নেচার জওহরলাল নেহরু রচিত গল্পটি রয়েছে, সেখানের অ্যাক্টিভিটি 5, 6, 7, 8, 9, 10 নিয়ে আজকের এই ভিডিওতে আলোচনা করব। এর আগে যে তোমার ইউনিট 1 এবং ইউনিট 2 এবং অ্যাক্টিভিটি 1, 2, 3, 4 সলভ করা আছে পার্ট অনুযায়ী, তার লিঙ্ক তোমরা ডিসক্রিপশন বক্সে এবং আই বাটনে এবং এন্ড স্ক্রিনে পেয়ে যাবে, সেখান থেকে তোমরা দেখে নিতে পারো, তো তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে। চলো আজকে ভিডিও শুরু করা যাক। অ্যাক্টিভিটি 5 বলছে আইডেন্টিফাই হুইচ অফ দ্য ফলোইং স্টেটমেন্টস আর ট্রু অ্যান্ড হুইচ আর ফলস, গিভ সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট অফ দ্য ইচ অফ দ্য আনসার। দেখো এখানে কি বলছে, ফেয়ারি টেলস, একটা ফেয়ারি টেলস আর রিচ ইন ইমাজিনেশন, এটি হবে ট্রু। নেক্সট রয়েছে পরেরটা, বিয়েটা বলছে উই হ্যাভ নো মিনস টু নো অ্যাবাউট দ্য ফার অফ ডেজ, এটা হবে ফলস। সেটা বলছে দ্য অ্যালফাবেট অফ নেচার ইজ লাইক দ্য হিন্দি অর দ্য ইংলিশ অ্যালফাবেট, এটি হয় ফলস। ডিটা বলছে উই ক্যান লার্ন এ লট অ্যাবাউট আওয়ার ওয়ার্ল্ড ফ্রম দ্য রিভার অ্যান্ড মাউন্টেন, এটি হবে ট্রু। নেক্সট দেখো রয়েছে অ্যাক্টিভিটি 6, বলছে কমপ্লিট দ্য ফলোইং সেন্টেন্স উইথ ইনফরমেশন ফ্রম দ্য টেক্সট। এটা বলছে নো বুক কুড হ্যাভ বিন রিটেন ইন ওল্ড টাইম বিকজ ব্ল্যাঙ্কসে হবে মেন্স ডিড নট এক্সিস্ট। যেটা বলছে বিয়েরটা টু বি এবল টু রিড এনি ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়ান ড্যাশ হবে হ্যাজ টু লার্ন ইটস অ্যালফাবেট। সেটা বলছে স্মল পেবল ওয়াজ ডেফিনেটলি এ পার্ট, এবারে ব্ল্যাঙ্কে হবে অফ এ বিগ রক অর স্টোন উইথ প্লেন্টি অফ এজেস অ্যান্ড কর্নার। ডিয়েরটা বলছে অন দ্য বিচেস দ্যাট দ্য সিসাইড লিটল চিলড্রেন ক্যান প্লে অ্যান্ড মেক কাসল আউট অফ দ্য স্যান্ড। নেক্সট রয়েছে অ্যাক্টিভিটি 7, ফিল ইন দ্য ফলোইং চার্ট উইথ ইনফরমেশন ফ্রম দ্য টেক্সট। দেখো কি রয়েছে স্টেটমেন্ট, 1 নম্বর ফেয়ারি টেলস নিড নট বি ট্রু, রিজন হবে ফেয়ারি টেলস আর রিচ ইন ইমাজিনেশন। 2 নম্বর বলছে এ পিস অফ রক লুক ডিফারেন্ট ফ্রম এ পেবল, রিজন রক হ্যাজ কর্নার অ্যান্ড রাফ এজেস। সেটা বলছে এ বিট অফ রক ফ্রম সাম মাউন্টেন সাইড রিচ এ লিটল ভ্যালি, রিজন then come the rain and wash it down to the little. 4টা বলছে all pebbles do not become sand, reason somehow the river left the pebble behind. Next বলছে activity 4, answer the following questions. এটা বলছে which are the things around us that tell us about the earth early tales. Answer, we have rock and mountain and sea and stars and rivers and deserts and fossils of old animals. These and other things are our book of the earth early story. বিয়েটা বলছে why does a pebble have a smooth surface? Answer, a pebble rolled at the bottom of the river and its edge were worn away and its rough surface made smooth and shiny. সেটা বলছে how does a pebble become grains of sand? Answer, the river had carried it on. It would have become smaller and smaller till at last it became a grain of sand and joined its brothers at the seaside to make beautiful beach where the little children can play and make castle out of the sand. Data বলছে what does the author mean by the great book of nature? Answer, the author means that one can know the history of the earth with the material lies in the earth within. এবার হচ্ছে দেখো বলছে অ্যাক্টিভিটি 9, rearrange the sentences in the correct order by writing the number in bracket. 1 is done for you. তা দেখো এখানে কি হবে, ডি a bit of rock is pushed by a mountain stream into the little water, 1 number। 2 হবে the little rock is taken
টু এ বিগ রিভার বাই দ্য লিটল রিভার, এটি হবে 2। এরপর দ্য এজ অফ দ্য রক আর ওর্ন অ্যাওয়ে অ্যান্ড ইটস রাফ সারফেস ইট মেড স্মুথার, এটি হবে স্মুথ, এটি হবে 3 নাম্বার। নেক্সট দ্য পেবল বিকাম স্মলার বিকজ ইট ক্যারি অন দ্য অন অ্যান্ড অন বাই দ্য রিভার, এটি হবে 4। ইট বিকাম এ পেবল, এটি হবে 5। অ্যাট লাস্ট ইট ইজ টার্নড ইন্টু এ গ্রেন অফ স্যান্ড, এটি হবে 6 নাম্বার। নেক্সট রয়েছে অ্যাক্টিভিটি 10, ম্যাচ দ্য ফলোইং কলম এ অ্যান্ড দেয়ার মিনিং অফ কলম বি, 1 ইজ ডান ফর ইউ। 1 নম্বর দেওয়া রয়েছে ফ্যাসিনেটিং, এটি হবে এফ এর সঙ্গে, যেটা 1 নম্বর এফ এর সঙ্গে হবে ভেরি ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড চার্মিং। 2 একটা লেখা রয়েছে মেয়ারলি, এটি হবে এ, মানে দ্য সেট অফ লেটার ইন এ ল্যাঙ্গুয়েজ। 3 নম্বর বলছে ফর্চুনেটলি, এটি হবে ই, লাকিলি। 4টা রয়েছে অ্যালফাবেট, এটি হবে সরি 4টা হবে এ সেট অফ লেটার ইন ল্যাঙ্গুয়েজ। আর মেয়ারলি হবে অনলি অর জাস্ট, ডি হবে, মেয়ারলি হবে ডি, মানে এটা 4 হবে। আর অ্যালফাবেটটা হবে এ সেট অফ লেটার অর ইন এ ল্যাঙ্গুয়েজ। নেক্সট রয়েছে সারফেস 5, এটি হবে বিয়েরটা টপ ভিজিবল সাইড। আর 6 রয়েছে ওন, এটি হবে সিয়েরটা বিকাম ড্যামেজ বাই ইউজ।